Hello, all. Welcome back to our NCRT series, Back to Basics. So, in the video, we are going to look into Chapter 10 Atmospheric Circulation and Weather System. So, it is from Class 11 Fundamentals of Physical Geography. So, in the concept, it is the most fundamental concepts in geography. அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். Understanding atmospheric circulation is key to understanding the climate, monsoons, cyclones, and almost every weather pattern that affects our lives. So let's break it down in the simplest and most visual way possible. Firstly, what is atmospheric pressure? So atmospheric pressure அப்படின்றது it is simply how heavy the air above us is. Example, இப்போ sea levelல பார்த்தோம் அப்படின்னா there will be lot of air above us. ஸோ அங்கே ப்ரெஷர் அப்படின்றது ஹையாக இருக்கும். இதுவே மவுண்டனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா there will be less air above us. ஸோ அங்கே ப்ரெஷர் அப்படின்றது கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஹை ப்ரெஷர் மீன்ஸ் more air and low pressure means less air. ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் விண்டை ஒன் பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ண வைக்குது. Now let's move into the concept of PGF and isobars. So when air moves, it's mainly because of something called the pressure gradient force. So pressure gradient force அப்படின்றது it means air moves from high pressure to low pressure. So the force which drives this movement is called the pressure gradient force. Vertically பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த pressure difference அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இதுவே near to the ground அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது pressure அப்படின்றது ஹையாக இருக்கும். As we go up, pressure becomes low. ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்துருப்போம். ஸோ pressure gradient force tries to push the air upward. But at the same time இன்னொரு விஷயம் நம்ம மறந்துடக்கூடாது. Gravity pulls the air downward. So both these forces are almost equal. So the air does not rush upward strongly. So coming to isobars are lines that shows equal pressure. So when these lines are close together, இங்க pressure gradient force அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். Strong upward, the gravity stops the air from shooting up. So that's why we don't feel strong upward winds in daily life. Now, let's understand how sea level pressure is arranged across the world. Earth அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா it has a fixed pattern of high pressure and low pressure zones. ஸோ இந்த zones தான் நம்ம pressure belts அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். So considering Earth's surface, there are 7 pressure belts. So they are equatorial low, the 2 subtropical highs, the 2 subpolar lows, and the 2 polar highs. ஸோ இப்போது நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் பெல்ட்டையும் பார்க்கலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பெல்ட் இஸ் ஈக்வட்டோரியல் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட். ஸோ எக்ஸாக்டாக 0 டிகிரி செல்சியஸில் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். இந்த பெல்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்வட்டர் ரிசீவ்ஸ் மேக்ஸிமம் சன்லைட். ஸோ இங்கே ஏர் பிகம்ஸ் ஹாட் அண்ட் ரைசஸ். சின்ஸ் ஏர் ரைசஸ், this region has a low pressure and it is also called as equatorial low or doldrums. So the next belt is subtropical high pressure belt. So 30 degree north and 30 degree southல locate ஆயிருக்காங்க. So the hot air that rose at the equator moves upward and then spreads out. So இந்த air அப்படின்றது cool ஆகும்போது it sinks down around 30 degree latitude. So in the sinking air அப்படின்றது it creates a high pressure zone and thus it is called as subtropical highs. So these areas are linked with deserts like Sahara and Arabian desert. The next belt is subpolar low pressure belt. ஸோ இவங்கள 60 டிகிரி நார்த் அண்ட் 60 டிகிரி சவுத்தில் நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அரவுண்ட் 60 டிகிரி வார்ம் ஏர் ஃப்ரம் தி சப்ட்ராபிக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் மீட்ஸ் த கோல்ட் ஏர் ஃப்ரம் தி போல்ஸ். ஸோ lifting of air mass occurs which creates low pressure areas and hence it is called as subpolar low. So in the zone பார்த்தோம் அப்படின்னா it creates a stormy weather and also most of the temperate cyclones அப்படின்றது இந்த ஏரியாஸில் நம்ம பார்க்க முடியும். So finally it is polar high pressure belt. So 90 degree north and 90 degree southல பார்க்க முடியும். So as we know, poles அப்படின்றது it is extremely cold. So in the cold air அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா it becomes very dense and heavy, so it sinks. So this creates a high pressure at both the poles. So
Why are these pressure belts important அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா these belts are the reason for what we call as trade winds, westerlies, polar winds and global circulation patterns like Hadley cell, Ferrel cell and polar cell. So together they control rainfall, storms, monsoon and the climate of every region அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். Now, what causes wind? So, as we know, wind is simply the air moving from high pressure to low pressure. ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக பார்க்கலாம். ஸோ வென் சன் ஹீட்ஸ் தி எர்த் சர்ஃபேஸ் தி ஏர் நியர் தி கிரவுண்ட் பிகம்ஸ் வார்ம். ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா வார்ம் ஏர் அப்படின்றது ரைஸ் ஆகும் பிகாஸ் இட் இஸ் லைட் அண்ட் திஸ் கிரியேட்ஸ் அ லோ ப்ரெஷர் ஏரியா. அட் த சேம் டைம் கூல் ஏர் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஹெவியர் அண்ட் சிங்க்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் கிரியேட்ஸ் அ ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா. ஸோ ஏர் அப்படின்றது ஜென்ரலாக as we saw it moves from high pressure zone towards the low pressure zone. So this moving air is what we call as wind. இந்த கான்செப்டை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் அப்படின்னா on a sunny day at a beach, land அப்படின்றது it heats up faster than a sea. So warm air rises from the land and where low pressure is formed. இதுவே cool air அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா from the sea moves towards the land. ஸோ இதை தான் நம்ம sea breeze அப்படின்ட்டு பார்த்துருப்போம். ஸோ the unequal heating of the earth by the sun is the real reason for what wind exists. Next concept is the forces affecting the wind. ஸோ pressure gradient force அப்படின்றது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ it is the main force that makes wind blow. சிம்பிளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா PGF அப்படின்றது it is how fast pressure changes from one place to another. இன்னும் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் வாக்கிங் டவுன் அ ஸ்லோப், யூ மூவ் ஸ்லோலி. இதுவே யூ இமேஜின் கோயிங் டவுன் அ ஸ்டீப் ஸ்லோப், யூ மூவ் ஃபாஸ்டர். ஸோ இதே விதத்தில் தான் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸும் இருக்கும். ஸோ ஜென்ரல் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா தெர் இஸ் ஸ்லோ விண்ட் அப்படின்ட்டு அர்த்தம். இதுவே ஸ்டீப் ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தெர் இஸ் ஸ்ட்ராங் விண்ட் அப்படின்ட்டு அர்த்தம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் எஃபெக்ட்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த விண்ட். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ நியர் தி எர்த் சர்ஃபேஸ் விண்ட் டச்சஸ் தி கிரவுண்ட், ட்ரீஸ், பில்டிங்ஸ் அண்ட் மவுண்டன்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பேரியர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ தீஸ் சர்ஃபேசஸ் ஆக்சுவலி ஸ்லோஸ் டவுன் த விண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது இட் வில் பி ஸ்ட்ராங்கெஸ்ட் அட் த சர்ஃபேஸ். ஸோ இதோட எஃபெக்ட் அப்படின்றது இட் ரெடியூசஸ் as we go higher up. யூஸ்வலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் எஃபெக்ட்ஸ் த விண்ட் அப் டு 1 to 3 கிலோமீட்டர் above தி கிரவுண்ட். ஓவர் த sea பார்க்கும்போது there are no obstacles. ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் வெரி லோ தேர். ஸோ திஸ் இஸ் வை winds ஓவர் தி ஓஷன் மூவ் ஃபாஸ்டர் தேன் winds ஓவர் லேண்ட். அடுத்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் த ஃபோர்ஸ் தட் மேக்ஸ் மூவிங் ஏர் டர்ன் ஆர் பெண்ட் பிகாஸ் தி எர்த் ரொட்டேட்ஸ். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ நார்தன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்க்கும்போது விண்ட் பென்ஸ் டு தி ரைட். ஸோ இதுவே சதர்ன் ஹெமிஸ்பியரில் பார்க்கும்போது விண்ட் பென்ஸ் டு தி லெஃப்ட். ஸோ இது எல்லாமே கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றதுனால தான் வந்து நடக்குது. ஸோ வேர் இஸ் கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் மேக்ஸிமம் அட் தி போல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஜீரோ ஆர் நெக்லிஜிபிள் அட் த ஈக்குவேட்டர் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். இதை இன்னும் சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இமேஜின் யூ வாக்கிங் ஸ்ட்ரெயிட் ஆன் அ மெரிகரவுண்ட். என்னதான் நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நடக்க ட்ரை பண்ணாலும் யோர் பாத் லுக்ஸ் கர்வ்ட். இது எதனால் அப்படின்னா the surface is rotating. Wind behaves exactly like that on the rotating earth. So இங்கே key point அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது Coriolis force depends on the latitude. So the higher the latitude, the stronger the bend in the wind. So next concept பார்த்தோம் அப்படின்னா it is geostrophic wind. So geostrophic wind அப்படின்றது it is a special type of wind அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். So it forms high up in the atmosphere where there is no friction. சிம்பிளாக இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ as we know, two forces balance each other. ஒன்று pressure gradient force and the other is Coriolis force. So pressure gradient force pushes the air from high pressure to low pressure. இதுவே Coriolis force அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா it bends the moving air. ஸோ எப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஆகுதோ அப்போ
wind stops moving towards the low pressure and instead it starts moving parallel to the isobars. For example, think of pushing a ball on a spinning table. ஸோ நீங்கள் இப்போது ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து புஷ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அந்த புஷ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம பிஜிஎஃப் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். பட் த டேபிள் ஸ்பின் bends it sideways. ஸோ இது எதனால் அப்படின்னா கோரியோலிஸ் ஃபோர்ஸ்னால. ஸோ இஃப் போத் எஃபெக்ட்ஸ் பேலன்ஸ், த பால் மூவ்ஸ் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் பாத் along the table edge. இன்வர்டாக மூவ் ஆகாது. ஸோ திஸ் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் பேலன்ஸ்டு ஃப்ளோ இஸ் லைக் ஜியோஸ்ட்ராஃபிக் wind. ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். Now let's look into the concept of planetary winds. ஸோ planetary winds அப்படின்றது they are big global winds அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ they move around the earth. So their patterns depend on 5 major factors. So first factor is latitudinal variation of heating. As we already know, different latitudes receive different amount of sunlight. ஸோ ஈக்குவேட்டர் அதிகமான ஹீட் வந்து ரிசீவ் பண்ணும். இதுவே போல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தி கெட் லெஸ் ஹீட். ஸோ இந்த அன்ஈவன் ஹீட்டிங் தான் இட் கிரியேட்ஸ் அ ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ். திஸ் இன் டர்ன் கிரியேட்ஸ் விண்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் பெல்ஸ். ஸோ அன்ஈவன் ஹீட்டிங்னால எர்த் டெவலப்ஸ் பெல்ஸ் ஆஃப் ஹை அண்ட் லோ ப்ரெஷர். ஸோ ப்ரெஷர் பெல்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ தீஸ் பெல்ஸ் கண்ட்ரோல் ஹவு விண்ட்ஸ் மூவ். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் இஸ் மைக்ரேஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் பெல்ஸ். ஸோ சன் அப்படின்றது நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கும் மூவ் ஆகும்போது ப்ரெஷர் பெல்ஸும் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ வென் தீஸ் பெல்ஸ் மூவ், winds also shift. So this gives us seasons and monsoons அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். The next factor is distribution of continents and oceans. So land heats and cools faster than water அப்படின்ட்டு பார்த்திருப்போம். Hence, presence of continents and oceans affects the wind direction and strength. For example, monsoons form because of land and sea differences. Finally, it is the rotation of the earth. Earth's rotation bends winds through the Coriolis force. So this makes the wind move towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. Thus all these factors affects the planetary winds அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். So next is a very important concept. It is tricellular circulation. So Earthோட atmosphere அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா it is majorly divided into 3 wind circulation cells. So in each hemisphere. So together they form the tricellular circulation. So these cells are Hadley cell, Ferrel cell and polar cell. So இப்போ one by one பார்க்கலாம். So first one is Hadley cell. So இந்த செல்ல 0 to 30 degree latitudeல பார்க்க முடியும். So this cell is closest to the equator. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் செல்லில் பார்க்கும்போது ஹாட் ஏர் ரைசஸ் அட் த ஈக்குவேட்டர். ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் அ லோ ப்ரெஷர் தேர். ஸோ இந்த ஏர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் மூவ்ஸ் அப்வர்ட் அண்ட் ஸ்ப்ரெட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி 30 degree latitude. அண்ட் இன் 30 degree latitudeல இட் கூல்ஸ் அண்ட் சிங்க்ஸ். ஸோ அங்கே ஹை ப்ரெஷரை வந்து கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் சிங்கிங் ஏர் moves back towards the equator as trade winds. Trade winds blow northeast in the northern hemisphere and southeast in the southern hemisphere. Try to connect it with the given diagram. The next is the Ferrel cell. So இதை 30 to 60 degree latitudeல பார்க்க முடியும். So this cell lies between the Hadley and polar cells. So இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா air rises at 60 degree. That is subpolar low அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். And air sinks at 30 degree. இது subtropical high அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம். So surface winds here blow from 30 to 60 degree as westerlies. Finally, it is the polar cell. So 60 to 90 degree latitudeல பார்க்க முடியும். This is the coldest cell near the poles. So இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா cold air sinks at the poles. So it creates polar high. So air அப்படின்றது it moves towards 60 degree as surface winds. So இந்த winds தான் நம்ம polar easterlies அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். At 60 degree, air rises again because it meets the warm air from below. ஸோ சிம்பிளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாட்லி செல்லில் ட்ரேட் விண்ட்ஸ் பார்க்க முடியும், ஃபெரல் செல்லில் வெஸ்டர்லீஸ் பார்க்க முடியும் அண்ட் போலார் செல்லில் போலார் ஈஸ்டர்லீஸ் பார்க்க முடியும். டுகெதர் these 3 cells drive the planet's main wind systems and control the global climate. The next concept is land breeze and sea breeze.
ஸோ இந்த கான்செப்டை ப்ரீஃபாக நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஹாட் ஏர் ரைசஸ் ஃப்ரம் தி லேண்ட், கூல் ஏர் ஃப்ரம் த sea comes in to replace it. So that cool air is the sea breeze அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். Which is why beaches feel breezy during the day. ஸோ இதில் கீ பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது, sea breeze happens only during the day. இது எதனால அப்படின்னா, land heats faster than water. land breeze அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது, at night, land loses the heat quickly. So sea keeps its warmth. So cool air அப்படின்றது from the land flows towards the warmer sea, creating a gentle land breeze. So thus sea breeze occurs during daytime and land breeze occurs during the night time. So the next concept is valley breeze. ஸோ இதை நம்ம டே டைமில் பார்க்க முடியும். ஸோ டியூரிங் த டே சன் ஹீட்ஸ் த மவுண்டன் ஸ்லோப்ஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் த வேலி ஃப்ளோர். ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்தோன்னா, air on the mountain slopes becomes warm and rises. So low pressure forms on the slopes. So இதுவே air அப்படின்றது வேலியில் பார்க்கும்போது it remains cooler and heavier. So இங்கே high pressure இருக்கும். So what does the wind do? Thus, cool air from the valley moves upward towards the slope. இந்த upslope wind தான் நம்ம valley breeze அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். So valley breeze happens during the day similar to sea breeze. So reason அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது slopes heat faster than the low lying areas. So the next concept is mountain breeze. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கேட்டபேட்டிக் விண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். ஸோ நைட் டைமில் பார்க்கும்போது மவுண்டன் ஸ்லோப் அப்படின்றது இட் கூல்ஸ் டவுன் வெரி குவிக்லி. ஸோ இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா, தி ஏர் ஆன் த ஸ்லோப் பிகம்ஸ் கோல்ட் அண்ட் ஹெவி. ஸோ இதனால ஹை ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஸோ திஸ் கோல்ட் ஏர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ளோயிங் டவுன் டுவர்ட்ஸ் தி வேலி, ஸோ விச் ஹேஸ் ரிலேட்டிவ்லி வார்மர் அண்ட் லோ ப்ரெஷர் ஏர். தஸ் கோல்ட் டென்ஸ் ஏர் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது இட் மூவ்ஸ் டவுன் ஹில் ஃப்ரம் த மவுண்டன்ஸ் இன் டு த வேலி. இந்த டவுன் ஹில் ஃப்ளோவை தான் மவுண்டன் ப்ரீஸ் ஆர் கேட்டபேட்டிக் விண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். மவுண்டன் ப்ரீஸ் happens at night, so it is opposite of valley breeze which happens during the day. In the next videos, we'll continue exploring more exciting weather topics. Hope you found this video helpful. Stay tuned and thank you for watching.